Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 18 about the chapter Determinants and Matrices. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. See, in lecture number 17 we were discussing types of matrices, and in that we have seen what is zero matrix, right? What is rectangular matrix, what is square matrix, what is diagonal matrix, what is scalar matrix, what is identity matrix, then upper triangular, lower triangular, etc. So I hope you understood all those things. Upper triangular and lower triangular matrices will play some important role whenever you will study matrices in standard 12. Okay, so important issue is these types of the matrices. Square matrix, whenever you say it is a square matrix, you know number of rows and number of columns are same, and square matrix means diagonal matrix is possible only when it is a square matrix. Scalar matrix is possible only when it is diagonal matrix. Identity matrix is possible only when it is a diagonal and scalar matrix, like that. Okay, so all those things you can go through that lecture again and again and master the that thing. Okay. Now we will study two different matrices, right? For that we should know what is a determinant of a matrix. Right now, determinant and matrices we are learning. So we should know now what is a determinant of a matrix. Determinant of a matrix. Now naturally you know की determinant म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये रो नंबर आणि कॉलम नंबर सेम असणार. देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह, राईट? सो असं होऊच शकत नाही की डिटर्मिनंटमध्ये 3 रोज आणि 5 कॉलम्स आहेत, त्यामुळे तो स्क्वेअर असतो. स्क्वेअर ह्याचा अर्थ काय मॅट्रिक्समध्ये? नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. मग डिटर्मिनंट हा नेहमीच स्क्वेअर असतो. मग आता जेव्हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल, सो व्हॉट वी आर ॲक्च्युअली वर्किंग ऑन नाव इज डिटर्मिनंट ऑफ मॅट्रिक्स. नाव हे कधी शक्य आहे? तर मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे, तरच मी डिटर्मिनंटचा विचार करू शकतो. See, if you have a matrix A and if you have say it has say 2 rows 2 3 5 and 1 7 minus 2, now this is not a square matrix, so we cannot think of determinant of this matrix. But if you have, suppose the matrix B, so here determinant of A, I will just write DET for determinant of A, not possible. Why not possible? कारण काय? तर ए हा जो मॅट्रिक्स आहे तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स नाही आहे. पण बी सपोज आय टेक ॲज अ मॅट्रिक्स ए 5 3 1 2. नाव यू कॅन थिंक ऑफ इट्स डिटर्मिनंट. कारण ह्याचा डिटर्मिनंट समजा मी हे असं लिहिलं DET ऑफ बी, तर तो काय येईल बघा? डिटर्मिनंट सिम्बॉलमध्ये तुम्ही लिहिणार 5 3 1 2, करेक्ट? सो इट इज 10 minus 3, करेक्ट? सो इट इज 7. So here this matrix being square matrix, लक्षात आलं ना? We can think of its determinant. And what will be the value of that determinant? Usual determinant, how to calculate value of determinant we know. So that same technique we can use and solve this determinant. म्हणजे काय कळलं बघा आपल्याला? स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर आणि तरच त्याचा डिटर्मिनंट एक्झिस्ट होतो. मग आता त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू, आता इथे कशी झाली बघा? डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 7 आहे, बरोबर ना? पण आता समजा सी हा डिटर्मिनंट मी घेतला, सॉरी सी हा मॅट्रिक्स घेतला, समजा तो मी असा घेतला. काय घेतला? समजा मी असं घेतलं 2 3, ओके, आणि समजा मी इथे घेतलं 15/2 आणि इथे घेतलं 5, राईट? नाव दिस इज स्क्वेअर मॅट्रिक्स, सो आय कॅन थिंक ऑफ इट्स डिटर्मिनंट. मग इथे I will erase this. Okay, so suppose I now want to calculate determinant of C. It will be what? 2 3 and 5 into 7.5.
right? So value of this will be 2 into 7.5, which is 15, minus 5 into 3, which is 15. Here it is 0, right? So you will get, now this is just 2 by 2 determinant, 2 by 2 matrices we have taken. Instead of, we can take 3 by 3 matrix, because its determinant will be possible. डिटर्मिनंट कधी शक्य आहे, जो मॅट्रिक्स स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे त्याचाच फक्त डिटर्मिनंट पॉसिबल आहे, राईट? सो इफ आय कन्सिडर अ मॅट्रिक्स, राईट, हुज ऑर्डर इज मीन्स स्क्वेअर मॅट्रिक्स, सपोज 3, ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, etc. ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, basically there are matrices of order n where n is any positive integer, but we are supposed to do work on only order 2 and order 3 square matrices, right? So even in case of determinant, we are not going to learn how to solve determinant of order means 4 by 4 determinant. It is not in our syllabus. So only we will restrict ourselves to order 3 matrices, which are square matrices. मग जर त्या मॅट्रिक्सचा मी डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट केला, त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर आपण त्याला म्हणणार की तो मॅट्रिक्स सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. सी, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 2 different types of matrices. One is singular and another is non-singular, right? Singular and non-singular. What is singular matrix? A matrix whose determinant is 0, whose determinant is 0 is singular, and matrix whose determinant is non-zero, very simple, whose determinant is non-zero, correct? So now this is non-singular, this is singular matrix because its determinant is 0, right? And this is non-singular matrix, non-singular, because its determinant is non-zero. लक्षात घ्या, हा जो बी मॅट्रिक्स आहे त्याचा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आली 7, सो इट इज नॉन सिंग्युलर. आणि ए सी हा जो मॅट्रिक्स आहे त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आली 0, सो इट इज सिंग्युलर. आय होप यू अंडरस्टूड. सो इफ यू आर आस्क्ड, सपोज सम मॅट्रिक्स इज गिवन which is a square matrix, and if you are asked that check whether it is singular or non-singular, what we will do, we will calculate its determinant, see whether value of determinant is 0, if so it is singular, if it is not 0 it is non-singular. I hope you understood this, right? So this is what we mean by singular and non-singular matrix. Now next thing is transpose of the matrix. Transpose. Now this is also a very simple idea. See, suppose you have a matrix, say A. I will explain first and then we will write definition, etc. So 3, 2 minus 1 is suppose first row, and 1, 0, 9 is the suppose second row. 2 by 3 matrix, 2 rows and 3 columns. Now what is transpose of this, right? People write it as say A dash or ए टी कसंही लिहितात, म्हणजे ए डॅश असं एक नोटेशन वापरलं जातं किंवा ए ट्रान्सपोज असं नोटेशन वापरतात. काय आहे हे, तर आपणाला ह्या मॅट्रिक्समध्ये यू जस्ट इंटरचेंज रोज अँड कॉलम्स. व्हॉट यू मीन बाय दॅट, हा जो पहिला रो आहे तो पहिला कॉलम करा आणि दुसरा जो रो आहे तो दुसरा कॉलम करा. म्हणजेच आता ट्रान्सपोज म्हणजे काय होईल, इट विल बी फर्स्ट कॉलम विल बी 3, 2 minus 1 and second column will be 1, 0, 9. So it is what, 2 by 3 was the basic matrix. Now it will be 3 by 2. So what we are doing, just interchanging rows and columns. जे रो होते ते कॉलम करा, ऑटोमॅटिकली कॉलम्स आहेत ते रोज होते. वेगळं त्याच्यासाठी एफर्ट घ्यायला नको. पहिला रो हा पहिला कॉलम म्हणून आपण लिहिला की नॅचरली काय झालं बघा, पहिला कॉलम हा पहिला रो झाला, दुसरा कॉलम 2, 0 हा दुसरा रो झाला, तिसरा कॉलम हा तिसरा रो झाला. So I have not to take any different efforts, just to interchange rows and columns. So this is the transpose. So a matrix obtained from the given matrix A, right, by interchanging rows and columns. Okay, so what we can say, transpose a matrix. कसा मिळवणार आपण मॅट्रिक्स, obtained by, matrix obtained by interchanging
by interchanging rows and columns of given matrix. Rows and column of given matrix is called transpose of the matrix. Transpose. Okay, so this is simple. This is very simple. We are just learning types of the matrices, so there is nothing difficult. Transpose of matrix. I hope you understand. So very simple. Suppose your given matrix A is of the form M cross N. Right? What will be A transpose? It will be of the form N cross N. But when it is a square matrix, its transpose will be also square matrix. Right? And you know, डिटर्मिनंट्स मध्ये आपण असं शिकलो की जर एखादा डिटर्मिनंट असेल आणि त्याचे रोज आणि कॉलम्स आपण इंटरचेंज केले तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू तीच राहते. म्हणजेच काय, जर स्क्वेअर मॅट्रिक्स हा सिंग्युलर असेल तर त्याचा ट्रान्सपोज पण सिंग्युलर असणार. स्क्वेअर मॅट्रिक्स हा नॉन सिंग्युलर असेल तर त्याचा ट्रान्सपोज पण नॉन सिंग्युलर असणार. कारण सिंग्युलर किंवा नॉन सिंग्युलर याच्यासाठी आपल्याला त्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट फॉर्म करावा लागेल. आणि डिटर्मिनंटची प्रॉपर्टी आपल्याला असं सांगते की ज्यावेळी एखाद्या डिटर्मिनंटचे रोज आणि कॉलम्स आपण इंटरचेंज करतो त्यावेळी त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू बदलत नाही. सो दीज आयडियाज दॅट यू हॅव लर्न्ड, properties of determinant, then now types of matrices we are doing, but there is a relation between these two ideas, determinant and matrix, etc. Relation in this sense, you can means whenever you calculate determinant of a matrix, you can definitely use all the properties of determinant in case of this solving determinant of a matrix. Okay, so all these things I think you understood. Now we will go further and we will go for some simple problems first. How to work on some simple problem solving, that we will see. Okay, there is another type of the matrix that I forgot to discuss. It is a symmetric matrix, right? So that we will learn first and then we will go for symmetric, and another thing is skew symmetric matrix. So that we will study. Okay, symmetric matrix. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स ह्याचा अर्थ काय, सिमेट्रिक ह्याचा अर्थ काय, तर सी मिरर इमेजेस व्हेन यू चेक, ॲक्च्युअली मिरर इमेज इज नॉट सिमेट्रिक, परंतु सिमेट्रिक म्हणजे या बाजूला जसं आहे तसंच त्या बाजूला आहे. आता इथे बाजूलाचा विचार करताना डायगोनलचा आपण विचार करणार. म्हणजे कसं आहे बघा, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स याची डेफिनेशनच अशी आहे, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स हा नॉन स्क्वेअर मॅट्रिक्स असूच शकत नाही, रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स नाही असू शकत, तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे. अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, ओके, ए कॅपिटल ए सपोज विच इज AIJ इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स, right? If A is equal to A dash, म्हणजे दिलेला मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज हे सेम आहे, तो सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज आय टेक अ मॅट्रिक्स A ॲज से 2 3 3 -1, 2 3 3 -1, right? Now what is the transpose of this matrix? Very simple. हा जो पहिला कॉलम आहे तो पहिला रो करणार आपण, सो 2 3 होईल, आणि दुसरा जो कॉलम आहे तो दुसरा रो करणार आपण 3 -1. मग काय झालं बघा, ओरिजिनल मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज हे इक्वल आहेत. दोन मॅट्रिक्स इक्वल कधी म्हणणार आपण, त्यांच्या ऑर्डर सेम पाहिजेत आणि त्यांची करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम पाहिजे. करस्पॉन्डिंग ह्याचा अर्थ काय, इथला या हा जो मॅट्रिक्स आहे त्याचं हे A11 आहे, इथे हे A12 आहे, हे A21 आहे आणि A23 आहे, 22 आहे इथे. मग त्याच लोकेशनमधली इथली एलिमेंट सेम आहेत. बघा, या A डॅशचा
first row first column element is same as first row first column element of A. A मधलं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट आणि ए डॅश मधलं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट 3 आहे, सेम आहेत ती. तसंच इथे इतर एलिमेंट्सच्या बाबतीमध्ये म्हणजेच इथे काय झालं, ए आणि ए डॅश हे सेम आहे. आणि अशा मॅट्रिक्सला आपण काय म्हणणार, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. आणि मग त्याच्याच बरोबरीने स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असं एक आपल्याला शिकायचं आहे. स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. बरं, आता इथे काय होतंय बघा, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. पुन्हा तेच, सी ऑल दीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे वर्क इन केस ऑफ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, राईट. स्क्वेअर मॅट्रिक्स ए विच इज से Aij is called skew symmetric matrix. Skew, sorry, SKEW, symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Okay, what is its definition? If A is equal to minus A dash. सी इथे तुम्हाला असं पण सांगतात लोक, सिमेट्रिक मॅट्रिक्सच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला असं सांगणार लोक की Aij इज सेम ॲज Aj. बघा, म्हणजे आता ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, इथे A12 आणि A21 सेम आहे, 3 3, राईट. देन सी हिअर, इथे बघा, आता इथे ठीक आहे, आपण हा 2x2 मॅट्रिक्सच घेतला होता, पण समजा मी 3x3 मॅट्रिक्स घेतला, समजा बी, लक्षात घ्या, तो समजा मी असा घेतला 1 3 2, मग इथे कॉलम पण आपण 3 2 लिहायचा, 4, मग इथे 3 4 1 लिहा, मग इथे पण 3 4 1 लिहा, आणि हे समजा 5 घेतला आपण. तर आता काय होणार बघा, पहिल्या रो मधलं दुसरं एलिमेंट आणि पहिल्या रो मधलं दुसरं एलिमेंट, ओके, आणि दुसऱ्या रो मधलं पहिलं एलिमेंट हे सेम आहे. थोडक्यात काय, हे डायगोनल एंट्रीज ज्या आहेत त्याच्या वरची एलिमेंट्स बघा 3 2 1 आणि त्याच्या खालची एलिमेंट्स पण 3 2 1, म्हणून हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ह्याचा ट्रान्सपोज घेतला तर काय होईल, पहिला रो इथे 1 3 2 आहे, तर ह्याचा ट्रान्सपोज बघा बी डॅश काय होणार, पहिला रो तुमचा 1 3 2 आहे, तो तुम्ही पहिला कॉलम करणार 1 3 2, दुसरा रो 3 4 1 आहे, तो दुसरा कॉलम करणार 3 4 1, आणि तिसरा रो 2 1 5 आहे, तो तिसरा कॉलम करणार 2 1 5, की हा त्याचा ट्रान्सपोज झाला. मग बघा तुम्ही 1 3 2 1 3 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोघांच्याही ऑर्डर काय आहेत, 3x3, इथे पण 3x3, बट हिअर फर्स्ट रो 1 3 2, हिअर ऑल्सो फर्स्ट रो 1 3 2, सेकंड रो 3 4 1, सेकंड रो 3 4 1, सो 2 1 5 2 1 5, दोन्ही मॅट्रिक्स इक्वल आहेत, परंतु हा बी डॅश आहे, दिस इज ट्रान्सपोज ऑफ द मॅट्रिक्स. इथे आपण काय म्हणतो, म्हणजे कळलं ना तुम्हाला, म्हणजे Aij इज इक्वल टू Aj चा अर्थ काय. आता ह्या बीचा जर मी ॲड्रेसिसचा विचार केला, बीच्या एलिमेंट्सचा, तर ह्या 2चा ॲड्रेस काय बघा, पहिल्या रो मधलं तिसरं एलिमेंट, म्हणजे हे काय आहे B13, मग B31 काय आहे बघा, 2च आहे. B31 थर्ड रो मधलं फर्स्ट एलिमेंट, ते पण असं 1 2च आहे. ॲड्रेसिस Aij आणि Aij असं तुम्ही लिहिता, त्यावेळी आय हा रो नंबर, जे हा कॉलम नंबर, इकडे पण तेच. मग जेव्हा ट्रान्सपोज घेता, बरोबर ना, त्यावेळी ही प्रॉपर्टी तुम्हाला लक्षात आली पाहिजे की Aij इज सेम ॲज Aj, किंवा तुम्ही असं म्हणा ए आणि ए ट्रान्सपोज इक्वल आहे. इथे आपण उलटं म्हणतोय, ए इज इक्वल टू मायनस ए डॅश, म्हणजे इथे तुम्ही असं लिहिणार Aij इज इक्वल टू मायनस Aj, असं आपण लिहिणार. मग त्याच्यामुळे काय होईल, फॉर ऑल आय अँड जे, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल आय अँड जे. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा, जेव्हा आय आणि जे सेम असतील, राईट, म्हणजेच असं Aii इट विल बी इक्वल टू मायनस Aii, म्हणजेच काय होणार 2Aii विल बी 0. त्यामुळे ज्यावेळी मॅट्रिक्स हा स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असेल, त्यावेळी त्याची डायगोनल एलिमेंट्स 0 असणार. सर्वात महत्त्वाची प्रॉपर्टी, सी वेन matrix is skew symmetric matrix, okay, then
all its diagonal elements are 0 all the diagonal elements are 0. So you can give example. See, suppose I take a matrix 0 minus 4 आणि 4 0. Now see here, diagonal element 0 आहेत, डायगोनलच्या वरचं एलिमेंट -4 आहे, खालचं एलिमेंट +4 आहे. आता ह्याचा ॲड्रेस काय बघा, या एलिमेंटचा ॲड्रेस काय, A12. सी हिअर नाव A12 इज -4 आणि A21 इज 4. म्हणजेच काय झालं, A21 इज इक्वल टू मायनस ऑफ A12. म्हणजेच ते Aij इज इक्वल टू मायनस Aji. Suppose now this was just one matrix A, 2 by 2 matrix. Now you take B, suppose a matrix, right? Very easy. What you have to construct is you write all the diagonal elements must be 0. So suppose I write 0 2 3 here, I will write -2 -3 here, then 0 here, right? Now -2 0 4 suppose, then here it will be -4, and here you can write any element. Now see what happens if you take B dash, right? What will be B dash here? Your first row becomes first column. So 0 2 3. Second row -2 0 4 will become second column, -2 0 4. आणि थर्ड रो -3 -4 7 हा इथे तिसरा कॉलम होईल, -3 -4 आणि 7. मग काय होतंय बघा, बी मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला मी मायनसने मल्टिप्लाय केलं, -1 ने केलं, तर इथे 0 -2 -3 होईल, म्हणजे हे मिळालं मला. इथे 2 0 -4 होईल, ते मिळालं. इथे -3 -4 7 आहे, त्याला मी -1 ने गुणलं, तर मला काय मिळणार, 3 4 -7. म्हणजेच मला काय मिळतंय, बी डॅश किंवा बी इज इक्वल टू -b डॅश. सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. सो हे लक्षात घ्या की स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्समध्ये आणि सिमेट्रिक मॅट्रिक्समध्ये काय फरक आहे. तर सिमेट्रिक मॅट्रिक्समध्ये ऑल द एलिमेंट्स अबव डायगोनल अँड ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल विल बी सेम. इन स्क्यू सिमेट्रिक ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0 आणि इक्विडिस्टंट डायगोनल पासून जे एलिमेंट्स असतील वर आणि खाली, अबव द डायगोनल बिलो द डायगोनल, दे विल हॅव अपोजिट साइन्स. देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. I hope you understand. So all the types of the matrices now we have discussed. Okay, we will stop here in this lecture. I hope you enjoyed this lecture. Right, again I appeal to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.